of its illegal invasion, Russia's war against Ukraine continues. Russia continues to pummel Ukraine's eastern Donbass region in an effort to seize full control. And over the weekend, Russia launched an intense barrage of cruise missile attacks at targets across Ukraine, including hitting a shopping center in Kremenchuk with over 1,000 people inside. We heard from President Zelensky the roll call of the recent dead and extend our condolences to their families and their friends. When the world calls for peace, for dialogue, and adherence to international law, Russia answers with escalation, with missiles, and targeting civilians. More attacks, more destruction, more death, and as I'm sure we will hear again today, more war propaganda, more lies, more disinformation. Nor can we ignore the prominent role of Belarus in acting as a direct staging post for the attacks over the weekend and yesterday. We praise the extraordinary bravery and resolve of the Ukrainian people in the face of this brutal assault on its sovereignty and territorial integrity, and its very existence as a country. Ukraine is entitled to defend itself as any of us would if our cities, towns, and villages were subject to repeated, relentless missile strikes by a foreign army focused on wiping out our existence. So we will continue to support Ukraine, to exercise this right of self-defense, and to re-secure its privileges and rights under the UN Charter. We yet again reiterate the calls of the international community for Russia to end its illegal invasion, withdraw outside Ukraine's internationally recognized borders, and enter into dialogue and negotiation. At a time when we are facing the existential threats of climate change and food insecurity following a global pandemic, Russia must end its illegal war and its blockade of Ukraine's ports. Thank you, President. I thank the representative of the United Kingdom for their statement, and I give the floor to the representative of Ireland. Thank you very much, Mr. President, and I would like to thank the Under-Secretary General for her briefing, a briefing which highlights yet again the brutality of this unlawful war. For 4 months, Mr. President, we have called for an end to the unjustified and unjustifiable war being waged against Ukraine. Yet, as each day passes, reports of violations of human rights and international humanitarian law by Russia grow. Civilians in Ukraine continue to pay the highest price. On Monday, Russian forces attacked a shopping mall in Kremenchuk, full of civilians going about their ordinary lives. This appears to have been a clear attack against civilians and civilian infrastructure in flagrant violation of international humanitarian law. The consequences of this attack, reported by credible media sources, is civilians killed. Mr. President, we have heard today how civilians continue to bear the brunt of Russia's unconscionable war. All allegations of violations of international human rights and humanitarian law must be investigated and those responsible held to account. Parties to conflict must comply with international humanitarian law, including the obligation to distinguish between civilians and combatants and to attack only military objectives. The prohibitions against indiscriminate and disproportionate attacks
and the obligation to take all feasible precautions in attack. Mr. President, compliance is not optional. Yesterday's Russian strike on Kremenchuk is not the first on Ukraine's towns and cities, we know. We deplore Russia's use of explosive weapons, including prohibited cluster munitions, in populated areas without regard for civilians. The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine has recorded over 10,000 civilian casualties, most of which have been caused by the use of explosive weapons. We condemn indiscriminate and disproportionate attacks in all circumstances. We are committed to ensuring accountability for the atrocious crimes taking place in Ukraine and recognise the important role of the ongoing investigation of the International Criminal Court in helping to pursue this. We must not accept impunity for those inflicting such horrors, not in Ukraine, not anywhere in the world. We once again call on the Russian Federation to comply with its obligations under international law. There must be full, safe and unhindered humanitarian access for humanitarian personnel to reach civilians, including those who choose to remain in Ukraine and those who are unable to depart, including the elderly. They are not combatants and must be protected in accordance with international humanitarian law. The Russian Federation must allow those seeking to leave their towns and cities in Ukraine to do so safely to destinations of their own choosing. President, Russia can end its aggression if it chooses. But even while it chooses to execute an illegal war, it still has obligations under international law, and it must comply with those obligations. We call again on the Russian Federation to end its war and to withdraw all forces unconditionally from the entirety of the sovereign territory of Ukraine. Thank you, President. I thank the representative of Ireland for their statement, and I give the floor to the representative of Kenya. Thank you, Mr. President. I also thank Under Secretary General, Madam Rosemary DiCarlo, for her briefing, as well as His Excellency President Zelensky for his address. Kenya stands in solidarity with the people of Ukraine who are suffering the failure of the multilateral system to bring an end to a war that continues unabated in disregard of the raison d'etre of the United Nations to save succeeding generations from the scourge of war, a war whose catastrophic impact in Ukraine and across the world is worsening by the day. We are gravely concerned by the latest developments, especially in Mykolaiv, Zhytomyr, Zhytomyr, Lviv, Odessa, and Cherkasy regions, as well as in Kyiv, Kharkiv, and Kremenchuk cities. The reported intensified airstrikes and missile shelling in these regions and cities are destroying civilian objects with a growing toll on civilian casualties. These indiscriminate acts constitute a violation of the UN Charter, international law, and international humanitarian law. Kenya condemns the disproportionate use of force and the targeting of civilians and objects indispensable to the survival of civilian populations, including residential homes, health facilities, shelters, shopping malls, as well as power and water infrastructure. We are concerned that the continued destruction of civilian infrastructure is significantly impeding Ukraine's ability to engage in international trade, including the export of key commodities, particularly agricultural products and farm inputs, such as fertilizer. In addition, the blockade of Ukraine's access to the Black Sea
has disrupted the global food supply chain, and this is worsening food insecurity, especially in conflict situations and fragile economies in the global south. With the surging inflation rates and the spike in food and fuel prices globally, this armed conflict is undermining efforts to build back from the COVID-19 pandemic. We commend the Secretary General for his efforts, including the establishment of the Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Finance. This is a good first step towards the establishment of instruments that can cushion the most vulnerable from the effects of the conflict. Of critical importance, Mr. President, is the imperative to immediately stop further infliction of suffering on civilians, especially the vulnerable groups, including women, children, and the elderly. We therefore urge the parties to adhere to international humanitarian law, including the 4 1949 Geneva Conventions and its first additional protocol of 1977, as well as ensure the protection of civilian population and detainees. We call on them to shift their focus to an immediate cessation of the war, refrain from any actions that may further escalate the situation, and prioritize the use of diplomatic tools to resolve the conflict. The cessation should set the foundation for a lasting peace settlement that respects the sovereignty, territorial integrity, and political independence of Ukraine. It should also lead to the design of a European security order that offers lasting security and not a generation of new wars in Europe or elsewhere. Finally, I reaffirm Kenya's respect for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. I thank you. I thank the representative of Kenya for their statement. I give the floor to the representative of Ghana. Thank you, Mr. President. At the outset, let me thank USG Rosemary DiCarlo for her briefing to the Council on the prevailing situation in Ukraine and the rising humanitarian suffering occasioned by the war. I also acknowledge the virtual participation of the President of Ukraine, His Excellency, Mr. Volodymyr Zelensky. My delegation reaffirms its unwavering support for the sovereignty, political independence, and territorial integrity of Ukraine. Ghana is gravely concerned by the reports of the intensification of military bombardments in several regions across Ukraine over the past couple of days, and for which the ordinary people, especially women and children, are having to pay the highest price. We remain concerned that residential areas continue to be the target of missile launches and bombardments, and regret that such places have increasingly become the arena for combat. In this context, we call for an independent, impartial, and transparent investigations into the Kremenchuk mall attack which occurred yesterday and resulted in several casualties. Over the last 4 months, the war has continued unabated under conditions that have precipitated considerable human suffering and despair. While the present situation casts a grim outlook for peace, as purveyors of global peace and security, we cannot and must not lose hope of finding peace in the interest of the conflicting parties and the wider international community. With each passing day, the urgency to find a peaceful and durable solution to the conflict grows. The snowballing effect of the collateral economic impact on the rest of the international community, especially developing countries which already are burdened by the impact of the COVID-19 pandemic and other pressing global challenges, could soon go beyond the reach of easy resolution. It is therefore our plea that ongoing diplomatic efforts should be given an opportunity for the cause of peace and the abatement of this needless war on the basis of a commitment to genuine and unconditional dialogue. We welcome the positive results that follow the Secretary General's visit to Kyiv and Moscow during the month of April, which demonstrate for us the utility of the United Nations in such delicate circumstances. We encourage the parties to accept the good offices of the Secretary General in repairing the broken trust
occasioned by the war against Ukraine in order to move forward stalled negotiations. We call for an immediate cessation of military engagements in areas populated by civilians and urge the urgent creation of demilitarized humanitarian corridors in all besieged areas in compliance with the precepts of international law and international humanitarian law. We note the obligation of the conflicting parties to proactively protect civilians and civilian infrastructure from harm. Similarly, aid and humanitarian workers must be afforded equal treatment of protection. In concluding, we urge maximum restraint and encourage rhetoric that is facilitative of a peaceful process. Finally, we reiterate our call to the members of this Council to harness all efforts in bringing an end to this war and restoring peace and stability to Ukraine. I thank you. I thank the representative of Ghana for their statement, and I give the floor to the representative of Mexico. Gracias, presidente. Agradezco a la subsecretaria Di Carlo por su presentación y al presidente Zelensky, quien se ha dirigido nuevamente a este consejo el día de hoy. El pasado 24 de junio se cumplieron 4 meses del inicio de esta guerra. Lamentablemente, de nueva cuenta, se ha registrado un incremento en los ataques en contra de la infraestructura civil y en zonas muy pobladas en diversas regiones de Ucrania, incluida Kiev, y de manera señalada en Luhansk y Donetsk. Condenamos el ataque de ayer a un centro comercial en Kremenchuk, en el que se encontraba un numeroso grupo de personas, de civiles. Aún no se tiene el saldo final, pero hasta ahora al menos 18 muertos y decenas de heridos. Lamentable. Un ataque de esta naturaleza es contrario al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Respaldamos el llamado del coordinador humanitario para Ucrania en el sentido de iniciar sin dilación una investigación independiente sobre estos hechos. De igual forma, reiteramos nuestro apoyo al fiscal de la Corte Penal Internacional en sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Resultan asimismo injustificables los bombardeos en áreas residenciales en múltiples poblaciones del Donbass que han destruido infraestructura crítica de comunicaciones y servicios. Han afectado gravemente la provisión de servicios esenciales de salud, así como el acceso a varias ciudades de la región. Hacemos un llamado urgente para que se permita el acceso seguro e irrestricto a todo el personal que presta ayuda humanitaria. Una de las principales premisas del derecho internacional humanitario es el principio de distinción, toda vez que su objetivo final es evitar, siempre que sea posible, el sufrimiento de la población o, en su caso, reducir al máximo el daño que se le pueda causar. No respetar este principio viola flagrantemente el derecho internacional humanitario. Lo mismo podemos decir que ocurre con el uso de municiones en racimo. Son armas que están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Señor presidente, preocupa sobremanera la proliferación de armas en la región. Se trata de un factor de volatilidad adicional, pues su creciente disponibilidad en manos de población civil propicia la continuación de los conflictos. Excelencias, convengamos en que urgen la mediación y el diálogo que lleven a un cese al fuego total. Esa y no otra debiera ser la prioridad de este Consejo. Pero en tanto esto es posible, resulta prioritario incrementar las pausas humanitarias que garanticen
la evacuación segura y voluntaria de la población y encontrar mecanismos para movilizar granos, fertilizantes y otros insumos básicos que se encuentran confinados por la guerra en Ucrania y que aumentan las precarias condiciones de insuficiencia alimentaria en muchas otras regiones del mundo. Urge parar la guerra. Gracias, presidente. I thank the representative of Mexico for their statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Прежде чем я начну свое выступление, хотел бы заявить следующее. У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета. Делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности. Президенту Зеленскому уже была предоставлена возможность выступить в Совете в качестве исключения. И, как заверяло тогдашнее британское председательство, без создания прецедента. Не видим оснований для того, чтобы плодить эти исключения. Мы с вами неоднократно подтверждали понимание о том, что представители государств, желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний. Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агит-кампании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО. Это подрывает авторитет Совета как органа, ответственного за коллективную выработку решений по поддержанию международного мира и безопасности. Украинская сторона с подачи наших западных коллег пытается этот авторитет подорвать и превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений. Хочу обратить внимание, что буквально неделю назад в возможности дистанционно выступить в Совете было отказано министру иностранных дел ЦАР. Совет не должен проявлять двойные стандарты в угоду украинской стороне и ее западным покровителям, дискриминируя при этом африканские страны. Исключения не должны делаться ни для кого. Господин председатель, с самого начала специальной военной операции на Украине, направленной на прекращение 8-летней войны киевского режима против мирного населения востока Украины, мы столкнулись с тем, что реальная ситуация на фронтах не была главной заботой украинских властей. Их гораздо больше волновал другой фронт, информационный, за обработку которого они вместе с западными пиарщиками, пропагандистами и постановщиками взялись с особым рвением. Если кто-то постарается подсчитать все вброшенные украинские фейки, то их явно хватит на увесистый книжный том, а то и на собрание сочинений. Чего стоит красивая, но абсолютно лживая легенда с русским кораблем, которому храбрые защитники острова Змеиный якобы отказались сдаться и поплатились за это жизнями. За что и получили от президента Зеленского звание Героев Украины посмертно. Правда, потом выяснилось, что весь украинский гарнизон остался жив и благополучно сдался российской армии. Но легенду переписывать не стали, и на Украине до сих пор гордо выпускают марки с этой патриотической историей. А знаменитый летчик-ас «Призрак Киева», который якобы держал в страхе российские военно-воздушные силы и сбил десятки российских самолетов. И ничего, что его подвиги иллюстрировались фрагментами из компьютерных игр или старыми роликами из интернета. Потом, правда, даже западные журналисты, скрипя сердце, признали, что это выдумка. Но некоторые украинские пропагандисты эксплуатируют легенду о призраке до сих пор. Интернет-ролики – это вообще отдельная тема.
На начальном этапе СВО от количества украинских видеофейков пришла в ужас даже британская BBC. Но потом, как и другие западные СМИ, стала относиться к ним спокойнее. И даже публиковать свои, выдавая разрушенные украинскими обстрелами дома Донецка за строение в Киеве. Украинцы и их западные кураторы быстро поняли, что то, что происходит на земле, в наш цифровой век вообще не важно. Важно то, что и как показывают западные СМИ. Воспользовавшись добровольным отходом российских войск из Киевской и Черниговской областей, киевские и западные пропагандисты явили миру чудовищную по масштабу и чудовищную же по исполнению провокацию в Буче. Несмотря на вопиющие нестыковки, в нее по-прежнему многие на Западе верят, как мы слышали сегодня. А киевские власти используют место ее осуществления в качестве пункта обязательной программы для зарубежных гостей. Благо находится оно рядом с Киевом. Своего рода зловещий маркетинг, который очень удобно использовать для того, чтобы выбивать поставки вооружений из спонсоров. Буча стала поворотным моментом в поставках западных вооружений, что и было целью украинских властей. Они это сами открыто признавали. Как заявил Минотдел Украины Кулеба в интервью телеканалу BBC 4 апреля, цитирую, «Бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечивать Украину всем необходимым оружием». Конец цитаты. Войдя во вкус, киевские наследники белых касок попытались осуществить нечто не менее масштабное. И тогда появился обстрел вокзала в Краматорске, который должен был закрепить в сознании мировой общественности убежденность в зверствах российской армии. Но он был сделан так топорно и настолько неубедительно, что о нем теперь предпочитают даже не вспоминать. Столь очевидна причастность к этому преступлению вооруженных сил Украины. И тогда, в духе лучших геббельсовских традиций, начал внедряться в западное сознание образ русского солдата-варвара, насильника и мародера. Ровно так, как это делали фашисты на последнем этапе Второй мировой войны. И начали тогда наши солдаты в изложении украинских пропагандистов мародерствовать, насильничать и пугать своей невиданной жестокостью. Все мы помним, как сидящий сейчас с нами представитель киевского режима на голубом глазу рассказывал, как наши солдаты воруют стиральные машины и даже унитазы, потому что дома у них такой чудо-техники отродясь не было. Сегодня его последователи модифицировали эту нелепую байку до того, что наши солдаты воруют электрочайники, но забывают взять подставки под них, так как не знают, как ими пользоваться. Логично вписывается в эту логику и ложь о воровстве украинского зерна, которую мы также услышали сегодня. И во все это многие на Западе верили, и бедных украинцев жалели, а россиян люто ненавидели. И факты проверять не спешили, и исправно поставляли Киеву вожделенное оружие. Но с какого-то момента пошло у украинских пропагандистов все наперекосяк. Стали множиться в соцсетях свидетельства тех, кто обвинял именно украинских солдат и националистов в жестокости и военных преступлениях. В мародерствах, пытках, изнасилованиях, сознательных обстрелах жилых кварталов, размещении в них тяжелых вооружений и использовании мирных жителей в качестве живого щита. И было таких свидетельств не десятки, а сотни и тысячи, и расползались они по соцсетям. Так, в частности, рухнули легенды об обстрелах российской армии, роддома и драмтеатра в Мариуполе. А потом еще и более 2500 националистов из батальона «Азов», из которых уже успели сделать мучеников и героев, не просто банально сдались, но и вынуждены были отпустить сотни заложников из числа мирных жителей, которые рассказали правду о том, что с ними творили. Да еще и подкачала украинская омбудсмен Денисова, переборчившая с описанием и смакованием якобы совершенных российскими солдатами изнасилований, описание которых вслед за ней охотно использовали наши западные коллеги, в том числе в этом зале.
Уволенная, она была вынуждена признать, что сознательно врала для того, чтобы Украине продолжали давать оружие. И выяснилось, что никаких доказательств, помимо денисовского вранья, у украинцев и западных стран, в общем-то, и нет. К этому всему надо добавить видеосвидетельства из освобожденных и яростно обстреливаемых городов Донбасса, а также из освобожденных городов, где люди в открытую говорили, что если они кого и опасаются и винят за происходящее, то только украинскую армию и западные страны, давшие ей дальнобойное оружие, добивающие туда, куда раньше украинская артиллерия не доставала. Да еще и военные неудачи, вызванные в том числе бездарными действиями и предательством украинского командования, бросающего почти безоружных солдат, в том числе новобранцев, на произвол судьбы, и не дающие им сдаться и сохранить свои жизни, поскольку сделать это или отступить мешают заградотряды из националистов, стреляющих в спину своим же. Подобных видеороликов от украинских военных в последнее время стало слишком много. Да и сдаются они сотнями, если не тысячами. Скрывать это все от украинской и мировой общественности становилось все сложнее и сложнее. В новом котле в Северодонецке, Лисичанске и окрестностях оказались тысячи солдат. А на носу саммит НАТО, на котором опять-таки будет обсуждаться вопрос о новых поставках оружия для Украины. А его можно не только использовать, но и продавать на сторону, по привычной для украинских чиновников схеме, списав все на военные потери. В общем, стало очевидным, что для того, чтобы вернуть внимание уставшей от Украины мировой общественности, нужна новая провокация а-ля Буча. Но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, а подбросить трупы или расстрелять мирных жителей имело бы смысл только на территориях, вернувшихся под контроль киевского режима. И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа, якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге. В реальности никакого удара по нему не наносилось. Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить. Поставляемая Западом дальнобойная артиллерия дает ВСУ возможность дотянуться до тыловых районов Донбасса и ударить безо всякой военной логики, исключительно в целях мести и устрашения, по мирным жителям. 15 июня такие удары были нанесены ВСУ с применением полученных от стран НАТО 150 мм гаубиц «Цезарь», в результате чего погибли 6 мирных жителей и более 30 получили ранения. Каждую неделю к этой жуткой статистике прибавляются еще десятки убитых и раненых. Вчера ВСУ впервые применили полученные из США РСЗО М142 «Хаймарс» по городу Перевальск в Луганской Народной Республике. Упоминаний об этих ударах против гражданских объектов и мирного населения на Донбассе мы сегодня ни от западных, ни от украинских коллег не услышали. Вам нет до этого дела, как не было дела все 8 лет, пока украинская армия методично уничтожала жителей Донецкой и Луганской народных республик. Возвращаясь к Кременчугу. Находящийся в отдалении торговый центр Амстор удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по торговому центру не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары. Они стоят на своих местах и даже не повалены. Не пострадали и соседние с торговым центром дома. У них даже стекла в окнах не выбило.
Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызвала пожар, который затем перекинулся на торговый центр. Уважаемые наши западные коллеги, я столь подробно изложил здесь особенности работы украинских пропагандистов в расчете на то, что до вас наконец дойдет, как нелепо и неубедительно выглядите вы, подхватывая и продвигая новые продукты украинского агитпропа. Пропаганда. Среди них не только упомянутые мною фейки и инсценировки, но и утверждение о том, что Россия якобы препятствует вывозу украинского зерна. От вас в Киеве хотят лишь поддержки деньгами и оружием. При этом вы должны понимать, что поставки последнего, как мы вас с самого начала и предупреждали, были и остаются для нас военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями. Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружение в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности населения и превращая его в живой щит. А вы пытаетесь этого не замечать, девальвируя тем самым те самые ценности, которые вроде бы пытаетесь продвигать. При этом, как бы вы, вопреки фактам, не утверждали обратное, мы ударов по гражданским и мирным объектам не наносили и не наносим. Не верите нам? Посмотрите свидетельства очевидцев и послушайте мнение военных экспертов. Они, например, подтвердят вам, что жилой дом в Киеве, о котором упоминалось сегодня, был поврежден не российской крылатой ракетой, а в результате неудачной работы двух украинских комплексов ПВО, сбивших над зданием свои же зенитные ракеты. От вашего нежелания признавать это, правда иной не становится. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что поставками вооружений вы лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового привнести в жертву свое население. И чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями. Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в антироссию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться. Благодарю за внимание. I thank the representative of the Russian Federation for their statement. I give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. Let me begin by thanking Undersecretary General Rosemary DiCarlo for briefing on the situation in Ukraine. We acknowledge the participation and remarks of President of Ukraine in today's briefing. India remains deeply concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in loss of lives and countless miseries for its peoples, particularly for women, children, and elderly, with millions becoming homeless and forced to take shelter in neighboring countries. From the beginning of the conflict in Ukraine, India has been consistently calling for complete cessation of hostilities and advocated the path of peace, dialogue, and diplomacy. We support all efforts to alleviate the suffering of the people of Ukraine, especially talks between Ukraine and the Russian Federation. India has been sending humanitarian supplies to Ukraine and its neighbors, which include medicines and other essential relief material. Reports of deaths of civilians in the ongoing Russia-Ukraine conflict are deeply disturbing, and in this regard, we express our grave concern. In recent years, critical civilian infrastructure in urban areas have become easy targets in situations of armed conflict.
The issue of the protection of civilian objects in armed conflict should be considered within the framework of applicable international law. Earlier, India had unequivocally condemned the killings of civilians in Bushehr and supported the call for an independent investigation. Mr. President, the impact of the Ukraine conflict is not just limited to Europe. The conflict is exacerbating concerns over food, fertilizer, fuel security, particularly in the developing countries. It is necessary for all of us to adequately appreciate the importance of equity, affordability, and accessibility when it comes to food grains. Open markets must not become an argument to perpetuate inequity and promote discrimination. India is committed to work constructively in mitigating the adverse impact of the conflict on food security. We have welcomed the recommendation of the Global Crisis Response Group Task Team to exempt purchases of food by WFP for humanitarian assistance from food export restrictions. India has been providing financial assistance as well as supplying food grains to countries which are impacted by the Ukraine conflict. India has exported 1.8 million tons of wheat to countries in need, including to Afghanistan, Myanmar, Sudan, and Yemen in the last 2 months. We are also helping our neighbor Sri Lanka to ensure their food security. We are trying to increase the production of fertilizers in India. There is also a need to focus on the availability of fertilizers and keep the supply chains of fertilizers smooth at a global scale. Similarly, efforts should be made to ensure stability in the global supply of fuel commensurate with the demand. We reiterate that the importance of UN guiding principles of humanitarian assistance. Humanitarian action must always be guided by the principles of humanitarian assistance, that is humanity, neutrality, impartiality, and independence. These measures should never be politicized. Let me conclude, Mr. President, by reaffirming that the contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and the territorial integrity of the states. I thank you. I thank the representative of India for their statement, and I give the floor to representative of China. 谢谢主席先生。主席先生，乌克兰的军事冲突至今已经超过4个月。对于这场国际社会高度关注的地缘政治危机，中方始终从乌克兰的问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断。中国领导人多次指出，各国主权、领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。过去一段时间，中国一直同所有爱好和平的国家一道，呼吁停火止战，积极致力于劝和促谈，为推动局势降温，早日恢复和平，缓解人道局势，稳定全球经济秩序，做出了不懈努力。令人遗憾和关切的是，冲突仍在继续，危机呈现拖延扩大态势，人道局势依然严峻，平民伤亡还在增多，普通民众在遭受苦难，各方面的外溢影响正在加剧全球性挑战。我们再次强调，对话谈判是恢复并巩固和平的唯一可行途径。早日停火止战是国际社会的迫切愿望。中方支持俄罗斯同乌克兰进行直接谈判。我们也欢迎联合国秘书长为推动解决粮食出口等问题正在开展的斡旋努力。主席先生，和平需要共同争取和维护，国际社会所有各方
都应该以负责任方式推动危机得到妥善解决，避免任何与此背道而驰的行动。各方要协调一致，为当事方和平谈判创造必要环境和条件。事实充分证明，输送武器换不来和平，制裁施压也解不开安全困境。把世界经济武器化，胁迫其他国家选边站队，将人为制造国际社会分裂，让世界更加动荡不安。为了加剧政治目的，拖延和阻挠外交谈判，甚至火上浇油，加剧对抗，只会让冲突扩大化，最终只能搬起石头砸自己的脚。主席先生，这次乌克兰危机再次给世人敲响了警钟：安全不可分割，迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。北约在冷战后5次东扩，不仅没有让欧洲更安全，而且埋下冲突的种子。这个教训值得认真反思。冷战早已结束，北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任，彻底摒弃基于集团对抗的冷战思维，按照安全不可分割原则，致力于构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。同世界上所有爱好和平的国家和人民一样，中国密切关注北约的战略调整，深为关切北约所谓战略概念文件的政策意涵。北约某些领导人最近口口声声声称别国带来威胁，实际上恰恰是北约自己在世界各地制造麻烦。我们敦促北约吸取教训，不要以乌克兰危机为借口，在世界范围内挑动集团对抗，挑起新冷战。不要在亚太地区寻找假想敌，人为制造矛盾与分裂。我们坚决反对一些势力鼓动北约把触角进一步伸向亚太，或者依托军事同盟拼凑亚太版北约。早已过时的冷战剧本绝不能在亚太重演。世界上正在发生的动乱战乱绝不容在亚太发生。亚太地区国家普遍珍惜来之不易的和平繁荣局面，普遍期待聚焦互利合作，共谋发展振兴。任何人试图逆历史潮流而动，注定没有前途。谢谢你，主席先生。I thank the representative of China for their statement, and I give the floor to the representative of the United Arab Emirates. Mr. President, at the outset, I would like to thank Ms. Rosemary DiCarlo for her detailed briefing. We acknowledge President Zelensky's address to the Council and his first-hand account of the latest developments in Ukraine. We meet today following concerning reports of intensified missile strikes across Ukraine in urban areas, including Kiev and Kharkiv. In particular, the images in Kremenchuk of a shopping mall, something familiar to all of us in our everyday life, engulfed in flames, are horrifying. This incident has added to the war's immensely high human toll and should be properly investigated. Incidents like these are a clear demonstration of why civilian objects are protected under international law.
The UAE reiterates its unequivocal condemnation of attacks on civilians and civilian objects and infrastructure. With the conflict now entering its 5th month, women and children and the elderly are disproportionately impacted. More than half of Ukraine's children are now displaced from home, and women, children, and the elderly are suffering from ongoing violence and trauma and seeking refuge in neighboring countries. It is well past time that we find parameters for ceasefire negotiations as a starting point to end this war. If the conflict continues unabated, we can expect the tsunami of global ramifications to worsen. People around the world are already suffering, both directly and from the conflict's wider repercussions, including distorted global trade, the effects of sanctions, and increased food prices, threatening a global recession. The most vulnerable, as always, are the worst affected. In this context, I would like to make the following points. First, the application of international humanitarian law is fundamental to preserving human life. Compliance is both a moral and a legal obligation, and we reiterate the importance of respecting the principles of necessity, distinction, and proportionality that are paramount in conflict, as well as the importance of ensuring accountability. Any military operation must be limited to exclusively military objectives, and all precautionary measures must be taken to avoid the direct or indirect targeting of civilians. The fact that the war in Ukraine has so greatly affected heavily urbanized areas with high-density civilian populations only underlines the imperative of applying the principles outlined in the Council's framework on the protection of civilians and civilian objects. Second, the international community should intensify efforts to de-escalate and engage proactively to end this conflict. Almost 2 months have passed since this Council adopted a presidential statement expressing deep concern regarding the maintenance of international peace and security in Ukraine. The war in Ukraine, however, has continued to escalate. The UN Charter outlines many of the tools that can be deployed to reach a peaceful settlement, but knowing that the tools exist or that they are at the disposal of the parties is not enough. The talk needs to be walked, and now is the time to have an actual dialogue on the humanitarian challenges and to prioritize an immediate cessation of hostilities, laying out the contours of a sustainable solution that ends this conflict and ends it on a foundation upon which peace can be built. We encourage the parties to seize this opportunity, and we urge the Secretary General and others in trying to bring together the parties for good faith negotiations to this end. Third, helping ease global food insecurity must be a priority. This cannot wait. We must avoid a food catastrophe. We are already facing what David Beasley so vividly described as having to take food from the hungry to feed the starving. Specifically, there needs to be a solution to export the grain and fertilizer that are so critical to food systems around the world. We are encouraged by ongoing efforts aimed at allowing ships safe passage to and from key seaports, including Odessa. The Security Council must do everything within its power to support these negotiations, and we look forward to the Council addressing this in more detail. Finally, Mr. President, the devastation in Ukraine from this war is undeniable. We risk a lost generation of children denied education and opportunity. We need to redouble our efforts to achieve peace and end this human suffering. This Council must exhaust all avenues and spare no efforts to this objective. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the UAE for their statement, and I give the floor to the representative of Gabon. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la secrétaire générale adjointe, Madame Rose-Marie Di Carlo, pour son exposé. Je salue la participation virtuelle du président Zelensky à cette session. Monsieur le Président, la guerre en Ukraine dure à présent depuis plus de 4 mois et ses conséquences continuent de s'étendre au plan humanitaire et sécuritaire, et ce, alors que l'horizon politico-diplomatique semble s'éloigner et se réduire comme une peau de chagrin. La grave crise humanitaire consécutive à la guerre doit absolument être jugulée. Trop de civils ont payé de leur vie et des millions d'autres, principalement des femmes et des enfants, ont été contraints de fuir les lieux de combat pour se réfugier dans les autres villes du pays ou à l'étranger. Malgré l'élan de solidarité internationale pour accueillir les réfugiés ukrainiens et en dépit de l'engagement de l'ONU et de ses agences spécialisées pour les secourir,
La situation humanitaire en Ukraine s'aggrave au gré des bombardements, des destructions des moyens de production et de distribution et de rupture des chaînes de valeur. Hors d'Ukraine, les conséquences de la guerre exacerbent l'insécurité alimentaire dans les pays déjà en proie à des conflits. Dans d'autres régions, on invoque clairement le spectre de la famine comme une perspective probable alors que les humanitaires rencontrent des difficultés à fournir l'aide alimentaire dont les populations ont urgemment besoin. Dans le même temps, de nombreux pays font face à une inflation économique sans précédent, qui met à mal leurs économies. Ce sombre tableau n'est pourtant pas une fatalité. Il est urgent que cette crise humanitaire soit jugulée et que ses effets soient rapidement circonscrits. Il est encore temps d'éviter le chaos. Les parties au conflit doivent trouver un consensus en vue de l'exportation des tonnes de blé qui sont retenues dans les ports en Ukraine. Nous saluons à cet égard les actions menées par l'Union africaine et espérons qu'elles donneront leurs résultats dans des délais raisonnables. De nombreux agriculteurs, notamment africains, sont en attente de fertilisants agricoles pour leur culture. Pour ceux d'entre eux qui font déjà face à des défis climatiques importants, cette situation entraîne une incertitude de nature à menacer les productions agricoles. Monsieur le Président, nous sommes inquiets des signaux que nous percevons et qui laissent entrevoir une volonté manifeste de faire durer la guerre. Nous le répétons, le monde n'a pas besoin d'un autre conflit au long cours. Cela dit, la guerre n'est pas un état de non-droit. Les parties au conflit doivent respecter leurs engagements en vertu du droit international humanitaire, s'abstenir de toute utilisation d'armes de destruction massive et tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès sans entrave et sécuriser de l'aide humanitaire. Les civils et les infrastructures civiles ne doivent pas être les cibles de tirs. Nous condamnons les tirs d'artillerie visant un centre commercial au centre de l'Ukraine hier. La tendance à la banalisation de la menace d'utilisation d'armes de destruction massive est un sujet de préoccupation pour mon pays. En tant que membre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de la Convention sur les armes biologiques, nous condamnons toute utilisation ou menace d'utilisation d'armes ayant des effets indiscriminés. L'existence même de telles armes constitue une menace réelle à notre paix et à notre sécurité à tous. Monsieur le Président, mon pays persiste à croire que le meilleur moyen de mettre fin à la crise humanitaire et au déchaînement de la violence en Ukraine est de mettre fin au conflit. Nous restons persuadés que la communauté internationale dispose des moyens d'action pour amener les protagonistes à la table de discussion. Nous exhortons les parties prenantes à s'engager de bonne foi dans les négociations constructives, à activer tous les canaux diplomatiques et politiques pour trouver une issue négociée et consensuelle au conflit. La paix et la sécurité doivent rester l'objectif vers lequel convergent les initiatives de toutes les parties et de la communauté internationale. Nous appelons à la cessation des hostilités pour envisager une coexistence pacifique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la représentante du Gabon pour sa déclaration. And I give the floor to the representative of Norway. Thank you, President. I thank you, USG DiCarlo, for shedding further light on the situation in Ukraine and the continued attacks against civilians by Russian forces. I welcome also the strong testimony of President Zelensky on behalf of the people of Ukraine. First, Norway reiterates that Russia's war is, in and of itself, a violation of international law. The principles of the UN Charter are clear on the illegality of the acquisition of territory by force. We reiterate our call for Russia to stop its illegal attack on Ukraine immediately. Second, Norway strongly condemns all violations of international humanitarian law and international human rights law. We condemn in the strongest terms the reported killings of Ukrainian civilians
and we call on Russia to immediately end this indiscriminate and deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure in Ukraine. The targeting of residential areas, such as the devastating missile attack against a shopping center in Kremenchuk yesterday, is unacceptable. The urban warfare and intensified Russian missile attacks against Kyiv, Kharkiv, and other cities is causing immense civilian suffering. We reiterate our demand and the demand of international law that the civilian population must be protected and that all necessary measures be taken to avoid civilian casualties. International humanitarian law must be fully respected and implemented. We condemn Belarus for facilitating Russia's attack on Ukraine. Third, violation of international law cannot go unchallenged. All violation needs to be investigated, and perpetrators of any crimes must be brought to justice. We support the investigation by the ICC, the Office of the Prosecutor General of Ukraine, and other international investigations. President, as the war in Ukraine continues, it is inflicting a terrible cumulative harm on the civilian population, undermining prospects for peace and security. The protection of civilians and human rights is a prerequisite for sustainable peace after conflict. In Ukraine, the best way to protect civilians is clear. It is for Russia to end this war. Thank you. I thank the representative of Norway for their statement. The representative of the United Kingdom has asked for the floor to make a further statement, and I give them the floor. Thank you, President. I don't want to take too much more time, but I wanted to say that the Russian representative can try to claim that nothing is true and make outrageous claims of Ukrainian provocations. Cover-ups are as old as crime itself. But the undeniable fact is that Russian forces are in Ukraine and there are no Ukrainian forces in Russia. There is one aggressor here. The evidence will catch up with them and there will be accountability for these crimes. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for their statement. The representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a further statement, and I give them the floor. Спасибо, господин председатель. Я также не буду долго отнимать ваше время. Просто хотел бы отметить, что подобные заявления звучат крайне убедительно от представителя страны, которая дала миру такие провокации, как дело Скрипалей или дело Литвиненко, а также многие другие факты, которые вошли в анналы и учебники в мире, как вопиющие провокации и вопиющие операции под чужим флагом. Учитывайте, пожалуйста, это, когда будете в следующий раз давать нам уроки. I thank the representative of the Russian Federation for this further statement, and I give the floor now to the representative of Estonia. Mr. President, I speak on behalf of the Baltic countries, Latvia, Lithuania, and my own country, Estonia. I thank the Albanian presidency for organizing this briefing and Undersecretary General Rosemary DiCarlo for the updates on Russia's full-scale barbaric military aggression against an independent and sovereign country that wishes nothing more than living in peace and freedom to choose their own destiny, free from foreign interference in its internal affairs. We warmly welcome President Zelensky's participation in this meeting and commend him and the Ukrainian people for their heroic courage and resistance for the freedom of their country and for the freedom of us all. Crime against aggression is a prime crime against the international law. Putin's regime has unleashed a colonial, neo-imperialist, expansionist war against Ukraine,
amplified by the obscene, dehumanizing disinformation campaign against Ukraine and the identity, language, history, and the right to exist of Ukrainian people. The Security Council must urgently perform its duties to stop this unfolding catastrophe. As we have seen over the course of 4 months, 124 days now, unable to defeat the defenders of Ukraine in the battlefield, Russia's military seeks to achieve its aims by terrorizing civilians. We have already seen this too many times. Maternity hospitals, schools, kindergartens, residential buildings, and now also shopping centers are targeted indiscriminately and without any remorse. Russia's terror knows no bounds. The shelling of a crowded shopping center in Kremenchuk, as well as numerous other intensified attacks on Ukrainian cities, Sloviansk, Kharkiv, Kiev, in recent days had no military justification whatsoever. No justification other than to kill, injure, and cause extensive human suffering, and thereby hope that the spirit of Ukrainian people will be broken, the calls for peace at all costs will grow, and that the demands of the aggressor will subsequently be met. This is the diplomacy Russian way, by using terror and blackmail. The Russian actions represent flagrant violations of international law, including the United Nations Charter. Russia has repeatedly ignored the calls by the UN General Assembly, as well as the order of the International Court of Justice to immediately suspend the military operations in its territory of Ukraine and withdraw its armed forces from Ukraine. The borders of a country are not to be changed by force. This demand is the heart and soul of the UN Charter. The systemic violations of humanitarian law and human rights, deliberate attacks on civilian objects and civilians, executions, sexual and gender-based violence, arbitrary arrests, abductions, enforced disappearances, and forced deportations of civilians, including unaccompanied children to Russia, as well as their illegal adoption committed against Ukrainian people, amount to war crimes and crimes against humanity, and possibly even genocide. The international community should not spare any effort to ensure that those responsible for these atrocious crimes are held to account. We need collectively to give our strongest support to the ongoing work by the prosecutor of the International Criminal Court, the Independent International Commission of Inquiry mandated by the United Nations Human Rights Council, and the work of the expert mission under the Moscow mechanism of the Organization for Security and Cooperation in Europe, as well as the national investigation by the Office of Prosecutor General of Ukraine. Justice will be brought to the victims and their families. Mr. President, we are concerned that yet again has Russia resorted to dangerous and irresponsible nuclear rhetoric by announcing its intention to transfer nuclear-capable missiles to Belarus and upgrading Belarus warplanes to make them capable of carrying nuclear weapons. We urge Russia and Belarus to act in line with their international commitments and cease destabilizing nuclear saber-rattling. Any use of weapons of mass destruction is unacceptable and leads to severe consequences. We herewith strongly condemn the involvement of Belarus as Russia's complicit in this aggression against Ukraine. We also strongly condemn Russia's weaponizing food to increase food shortage and global hunger, and thus destabilize international security. Recent reports have shown that Russian forces have been systematically stealing grain and other products from local farmers in occupied areas of Ukraine. As a result of Russia's military activity, more than 20 million tons of grain is currently blocked in Ukraine. We fully support the efforts of the United Nations to find an urgently needed solution for the export of Ukraine's grain and urge Russia to ensure free passage of shipping from Ukrainian ports. Mr. President, let me reiterate that it is the obligation of each member of the international community to stand up against those who violate the principles and rules of international law,
including the UN Charter. Otherwise, we risk losing the international rules-based order we built and committed to since the end of the World War II. Fundamental principles of respecting sovereignty, territorial integrity, and refraining from the use of force are to be respected by every country and are not for debate. We resolutely condemn Russia's war of aggression against Ukraine. We urge once again Russia to immediately stop its indiscriminate attacks against civilians and civilian infrastructure, and to immediately and unconditionally withdraw all its troops and military equipment from the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. Estonia, Latvia, and Lithuania stand with Ukraine and the Ukrainian people. Thank you. I thank the representative of Estonia for their statement, and I give the floor to the representative of Poland. Mr. President, thank you for convening this important meeting. I also take this opportunity to thank USG DiCarlo for her briefing, as well as His Excellency President Zelensky for his powerful statement. Mr. President, irrespectively of what we have heard again from the Russian representative today, Russia is waging a total war against Ukraine. A total war which, from its very beginning, 124 days ago, has been in total lack of respect for the international humanitarian law and human rights law. We have a duty to repeat it over and over again, even though the aggressors themselves keep reminding us about the true character of their actions with every atrocity they commit. Yesterday's deadly rocket attack launched by Russian forces on a bustling shopping center in Kremenchuk was just the latest in the long list of those somber reminders. As the heart-wrenching images are still before our eyes, we need to be loud and clear. In only the past 4 days, Russia has fired over 130 missiles on Ukrainian cities of Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, and Odessa, to name just a few. By deciding to hit objects of no military significance, Moscow wants to cause large human losses, terrorize the civilian population, and disrupt the functioning of infrastructure catering to everyday needs of ordinary Ukrainians. According to cautious estimates provided by the OHCHR, only between June 23rd and June 26th, more than 120 civilian casualties were confirmed. The shelling of the Amster Mall in Kremenchuk alone killed at least 20 people and injured 60 more. Moscow is not only disregarding humanitarian issues and ignoring international criticism, it wants to show that it will strive to break the resistance of the Ukrainian authorities by all means and costs. Mr. President, with respect to the important topic we are discussing, Russia continues to disrespect this Council and the UN Charter. It is particularly cynical that Russia, a permanent member of the Security Council, which has been entrusted with the responsibility for maintenance of international peace and security, is not only failing to fulfill its basic responsibilities, but acts as an aggressor in blatant disregard for this organization and the foundational rules the international peace and security mechanisms have been built on. It is our duty to work together to collect and preserve the evidence of all violations of human rights and international humanitarian law that have taken place in Ukraine. Poland's position in this regard is clear. All those responsible, directly and indirectly, for committing war crimes in Ukraine should be brought to justice. Apart from seeking justice, Ukraine has a full right to defend itself and expect the international community to provide necessary assistance in this regard. Humanitarian, military, and financial aid allows Ukrainians to protect their citizens, secure their basic needs, and ensure post-war recovery. For 124 days now, Ukrainians have been bravely putting resistance to the aggressor's forces, which continue to strive for a territorial grab, which might actually never satisfy their appetite for more.
The responsibility for the Russian actions lies also with Belarus, which, since the 24th of February, has been actively facilitating Moscow's military action by making its airspace, territory, and infrastructure available to Russian troops. If not for Minsk's support, Russia's aggression would have been limited. Belarusian leadership should be considered complicit of crimes committed by Russia in Ukraine. Mr. President, once more, we urge the Russian Federation to stop the war and to fully withdraw all its forces from the territory of Ukraine. This is the only way to prevent further deaths of civilians. We also urge Russia to fully respect the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine, as well as international humanitarian law and human rights law in particular. I thank you. I thank the representative of Poland for their statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. This meeting is adjourned.